Bienvenidos, bienvenidas. En minutos comenzamos. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Pymes para el Mundo, Programa Exportar Estados Unidos. En esta oportunidad veremos alimentos y bebidas a Chicago. Quienes vienen siguiendo este ciclo saben que estamos trabajando por distintos mercados del mundo, enfocándonos en distintos sectores estratégicos, buscando trabajar desde el mercado aspectos comerciales para potenciar las exportaciones argentinas. En este ciclo, esta jornada, la trabajamos en conjunto desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Junto, y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y para lo que es Estados Unidos también colabora AmCham. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Trabajamos este ciclo junto a Ramiro Belloso y el equipo de la Dirección de Misiones Comerciales de Cancillería. Y para el inicio agradecemos muchísimo a la Embajada Argentina en Estados Unidos, especialmente al Consulado Argentino en Chicago, y para el inicio nos dará unas palabras de bienvenida Beatriz Vivas. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Sebastián, y bienvenidos a todos. Es para nosotros un gusto ser parte de estas jornadas. Yo voy a hablar muy brevemente sobre por qué tenemos que estar mirando en este momento Chicago y sobre todo la región del medio oeste de Estados Unidos. Después voy a hacer unos comentarios sobre tendencias generales que hemos visto en alimentos y bebidas. Y después, finalmente, voy a, el pequeño aviso parroquial, decir qué es lo que en qué manera podemos ayudar concretamente a las empresas que están participando de esta reunión. Chicago es un hub de procesamiento de alimentos, es el más importante de Estados Unidos. No solamente porque tiene, digamos, la centralidad en donde se encuentra en el país, tiene las redes de transportes, tiene además una enorme cercanía con las áreas de producción agropecuario y de la industria manufacturera de producción y procesamiento envasado de alimentos. O sea que objetivamente es una región que siempre ha sido central y a la que ahora se le han sumado estados alrededor de Illinois, donde está Chicago, que hacen que sea esperable que haya más empresas que vean interés en empezar sus negocios en esta zona. Punto número 1, ¿por qué Chicago? Punto número 2, ¿cuáles son las tendencias? Nosotros, el equipo del consulado está dirigida a la parte comercial por el ministro Pablo Harsten, que estudió en Estados Unidos. Ahora, de hecho, acaba de terminar un máster en la Universidad de Illinois, o sea, muy bien formado. Romina Giffy, parte del equipo, vive acá y trabaja en los temas comerciales hace muchos años. Y además los centros de investigación, de Research, Midwest Economic Institute, todos los institutos, en general, con todas esas fuentes, hemos llegado a que después de la pandemia la gente compra más alimentos. Hay un incremento que algunas publicaciones hablan de un 14%, que se han incrementado compras, por ejemplo, en supermercados, si bien han cambiado los hábitos y están cambiando los hábitos todavía. Pero este es un muy buen momento de hacer estas jornadas porque estamos recién haciendo los primeros análisis post pandemia, lo cual nos permite una proyección que es interesante.
Las ventas online siguen aumentando y han variado las presentaciones. Por ejemplo, algunos alimentos se han adaptado para hogares con menos personas, o por hacer productos que solamente hay una muy pequeña cocción, por ejemplo, pastas que simplemente hay que calentar. Para un argentino, el concepto de que haya una pasta precocida con la salsa en una bolsa, para algunas generaciones puede ser novedoso. Pero esa es la primera tendencia, que hay mayor compra de alimentos, pero que hay algo de cambio de hábitos. En el cambio de hábitos, en general, esperen, voy a compartir un PowerPoint que es interesante y que después va a estar a disposición de todos, pero que nos va a poder posiblemente, a ver un segundo. Aquí, mientras Beatriz vas compartiendo, aprovecho para dar la bienvenida a todos y todas los que se estuvieron sumando a este momento. Esta charla va a tener una traducción simultánea. Lo tenemos a Anthony Aloya de la Private Level Association, quien nos va a hablar en inglés, así que tienen la posibilidad de una interpretación simultánea. Si ven en la barra de abajo donde dice interpretación, pueden seleccionar escuchar el audio original o escuchar en inglés o español, según deseen. Y tenemos, antes de meternos en la presentación de lleno, que desde el consulado Beatriz muy gentilmente preparó, escuchemos unas palabras de bienvenida también de Lucas Gioja, coorganizador de estas jornadas por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, antes de meternos de lleno en la presentación, si te parece bien, Beatriz. Perfecto, me parece muy bien. Lucas, bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián, muchas gracias, Beatriz, y saludar a todos los oradores, organizadores y participantes de este encuentro. Mi nombre es Lucas Gioja, soy director de Relaciones Internacionales de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y le transmito el saludo de Juan Usandivara, el presidente de esta agencia. Como ustedes saben, este ciclo está coorganizado con el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Cancillería, en este caso en particular la AmCham, y por supuesto sumando a nuestras representaciones y sedes diplomáticas en el exterior. Desde la agencia impulsamos una serie de programas y herramientas para acompañar a los emprendedores, a los empresarios, en todo el proceso exportador, desde la capacitación y la formación, luego a través de informes de mercado para orientar la decisión, luego acompañándolos en las ferias internacionales y las rondas de negocios que organizamos a lo largo de todo el año. No quiero demorarlos más, no quiero tampoco demorar el PowerPoint de Beatriz, así que transmitirles las felicitaciones a quienes han llevado adelante la organización fina de este encuentro, y desearles a todos una muy buena capacitación. Muchísimas gracias, Lucas. Y ahora sí, pasamos a la capacitación en sí, que nos va a presentar Beatriz Vivas, cónsul Argentina en Chicago. Si querés ahora sí compartir y vamos de lleno a los contenidos que nos traen hoy por acá. Exacto, estábamos, perdón, creo que ahora se me complicó. Voy a pasar, ¿está cargando? No. A ver, un minutito, por favor. Mientras, les recuerdo a todos que tenemos una traducción simultánea, pueden, donde dice interpretación, en la barra inferior del Zoom pueden seleccionar el idioma. Hoy, en una primera instancia, desde el consulado, mientras estamos probando la presentación, harán una caracterización general de lo que son alimentos y bebidas hacia Chicago. Después, en una segunda instancia, estará Anthony Ayola para contarnos una modalidad de ingreso de alimentos y bebidas a Estados Unidos que tiene que ver con las marcas blancas.
que es una modalidad particular. Y en tercer lugar tendremos una experiencia de una muy buena empresa argentina que se llama Villa Dagri, manufactureros de pastas frescas, que contarán su experiencia para el desarrollo de Estados Unidos. Ok. Ahí. Acá estoy de nuevo, no importa. El PowerPoint, de todas maneras el PowerPoint lo vamos a distribuir, pero básicamente digamos, lo que nosotros queríamos compartir con las empresas asistentes es por qué Chicago, por qué Illinois, y habíamos dicho que por el tema de la centralidad y por las industrias manufactureras y cercanías con la producción agropecuaria. Pero no solamente de Illinois, sino que ahora en los nuevos estudios, los estados alrededor de Illinois también están teniendo una participación cada vez mayor en empresas, digamos, medianas. Después, en las tendencias, habíamos comentado que de acuerdo a los centros de investigación, había un incremento en la compra de alimentos, hay un cambio de hábitos, pero lo más importante es el tema del aumento de las ventas online, de algunos cambios de presentaciones, y de cómo se direcciona el consumidor hacia los alimentos saludables. Ese concepto de que post pandemia somos lo que comemos, digamos, algunas enfermedades relacionadas a la alimentación, no sé, obesidad, diabetes, hacen que la gente ha tomado un poco más de conciencia, y entonces en el etiquetado, en la distribución, que sea saludable es importante. Después hay nuevos alimentos basados en plantas que están tomando una porción de mercado mayor. Entonces hay símil pescado, símil hamburguesas, eso es una tendencia que también vemos que post pandemia se está, digamos, asegurando. Y después la innovación, de qué manera la innovación está afectando de una manera sensible a la producción de alimentos y bebidas. Entonces hay, no sé, máquinas, algunos reemplazos de productos lácteos, y máquinas como por ejemplo para producir leche de almendras. Vemos cómo la innovación y alimentos están siguiendo esas tendencias que vemos. Y después hay dos temas que son más recientes todavía que la pandemia, que son las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, el hecho de la seguridad, la sensación de que tiene que haber seguridad en el proveedor, y entonces la preferencia de que el proveedor se encuentre en un país cercano, y mejor cercano y amigo, las dos cosas, pero sobre todo la garantía de ser proveedor ha demostrado, digamos, ser de una importancia grande. Y después la conciencia medioambiental, de qué manera esa producción de alimentos afecta las emisiones de efecto invernadero. Eso lo hemos puesto un poco en grado, digamos, de lo que realmente los datos de por ejemplo, de Research Center o de Midwest Economic Institute, de estos institutos especializados, están hablando de cómo ven tendencias en alimentos. Respecto del consulado, el equipo comercial está a cargo del ministro Pablo Harstein, que estudió en Estados Unidos, tiene un máster de la Universidad de Illinois, Romina Giffey, que hace muchos años se ocupa de la parte comercial. Entonces pueden proveer una información respecto del mercado y del cliente y del consumidor americano del medio oeste, que es muy valiosa y es esencial, lo sabe cualquier empresario. Cómo conocer los requerimientos de marketing, de certificaciones, qué tipo de asesoramiento en cuanto a qué dicen los especialistas, colegas de otros países, otro tipo de empresas, de experiencias. Y a cómo identificar también contrapartes e importadores. Eso es básicamente el apoyo que puede dar el consulado, que es muy importante, y así lo han reconocido varios de los argentinos, empresas que se han acercado y en los que hemos colaborado en misiones y en ferias y en exposiciones que los podemos acompañar. Muchas gracias, y ahora yo les quiero presentar, va a hablar Anthony Aloya, que es vicepresidente de la PMLA, y él va a hablar sobre todas las posibilidades también que él ve desde su punto de vista. Anthony, the floor is yours.
Okay, thank you so much. I'm going to go ahead and share my screen. Thank you for sharing there. Okay. Let's pull this. Recordamos que si quieren echar esta charla en traducción simultánea, donde dice interpretación en la barra inferior, pueden seleccionar el idioma. Thank you, Anthony. All yours. Thank you. First of all, thank you to the Consulate General of Argentina, in particular Pablo and Romina, for helping us put this together and inviting PLMA to this event. We're all here because private label is a worldwide phenomenon and influence and an everyday fixture in the consumer goods global supply chain. We have a lot to talk about today, so I'll try to go quickly in some areas and slow down in more important areas. But as we look at some of the trends today, think about where your company can find opportunities within this growing industry. Let's okay, let me get back here. All right. Hopefully you can still see my screen okay. The term private label is a term that we can use interchangeably. So I think I just want to start here for everyone in the audience, as well as the interpreter. You may hear terms like store brands or private brands, own brands. These all refer to private label. And I'll give you some examples. In Japan, they use the term private brands. In the United Kingdom, own label is a popular term for private label. Here in the US, depending on where you're located, since it's such a large country, it could be private label or store brand or retailer brand. But at the end of the day, it all is about creating a brand for a particular retail chain. It could be a supermarket channel, a drug channel, a mass merchandiser, online, and so forth. But I just want to be very clear and specific how we define private label as an industry. Let's jump right into looking at some dollar share. I'm going back now nearly 2 decades here, 2005. And if I go back further, you'll see this continued pattern in private label dollar sales here in the United States. 63, nearly $64 billion in 2005. Moving up to 2017, we've reached over $122 billion in private label dollar share across all retail formats. This continues. Here we are from 2018 all the way up to 2021, where you see we've reached nearly $200 billion. What I can share with you is, and you'll see the asterisk mark there, that one of the largest retail chains, which is a club store here in the US called Costco, with nearly 600 stores, does not report their sales data to IRI, who captures all of this information. PLMA calculates that Costco probably does over $40 billion in private label sales annually. So this number of 199 billion is far greater than $200 billion. And this is as of the end of the year 2021. I'll also share, as you can see there's a smaller jump in growth over the last year from 2020 to 2021. We went from 197 to 199. And this actually had to do because of the pandemic, where people were not going shopping to their favorite store. We were all in lockdown and had to shop online. And many retail stores don't have necessarily the correct or best e-commerce websites and tools to promote their private label. So that's one reason why you see this slowdown over the last year from 2020 to 2021. We'll just jump forward now to 2022 and look what's happening. Obviously, a big reason for the significant jump is inflation, which I'm sure Argentina is very well aware of. But if you're looking back from January, we're comparing private label dollar sales versus the national brand, the A brand. Okay, so
We were outpacing 5% versus 4.9, moving forward to April, 9.5%, again versus 4.6% for the national brand. And you can see through the first 6 months of the year, store brands are up 8.7% on average. Just this morning, I'll share with you, we received the latest data for the month of July already from IRI, and they're showing that private label sales are up 11.6% in the month of July. So this trend of private label sales outpacing the national brands continues. Taking a quick look, this is all material that can be found on our PLMA member service website. Here we're looking at dollar sales in large department trends. So you can see basically all the screen is lit up in green, okay? From the floral department, deli prepared foods, bakery and produce, liquor and beverages, and so forth. They're all in the green. They're all up significantly, as you can see, double digit growth in a lot of these areas as compared to a year ago. Where are we today in the United States? Well, the retail brand market share in the US is nearly 20%. And therefore, you're looking at 1 of every 5 products sold in all channels is private label. And that's a significant step here in the US and continuing to trend growing wise. How do we compare? I know we want to look at the US market, but I want to share a little bit about other parts of the world so you can see where the trend line is going. A quick calculation on average in Latin America, we think it's about 10% where market share is for private label. We're seeing numbers as high as 15% in Colombia, 13% in Peru, Brazil is about 3%. So on average, it's about 10%. Now, you may have other numbers where you're closer to it there in Argentina. This next slide shows you the trend line over the last 2 decades from the year 2000 to the end of last year, 2021. And look at, again, some of the growth in these countries over in Europe. Spain has doubled from 25% to 50%. France has reached 42%. Germany, the Netherlands also reaching significant share at 50%. Even countries like Greece and Italy, who I recall were only at 13% when I first started working at PLMA right out of college. And here we are 25 years later, 1/3 of their market share is specifically for store brands. I think we want to ask ourselves, why does it vary in certain countries? And so I'll go through some of this relatively quickly. A lot of it has to do with the supermarket and hypermarket penetration. What do we mean by that? While we all think that online and e-commerce, may one day take over the world, but the reality is trillions and trillions of dollars are sold in the traditional brick and mortar retail store format. And that's where strong penetration, strong company growth, retail size impacts the private label penetration. In the United States alone, $600 billion, probably $700 billion today, is sold in the brick and mortar retail space. And this is what drives market penetration in particular. On the other side, you'll have where countries such as, for example, Brazil, India, China, there isn't as strong of a retail landscape, and you'll see, less penetration with private label. Take a quick look at some of the numbers of US retailers here in the US, just to give you a general idea of the market. Dollar General, a discounter, has over 17,000 stores. I won't go through all of them. Most of you are familiar with Walmart with over 11,000 stores. Walgreens is our largest drug chain format, exploding not just with non-food or pharmacy products, but mostly in the food side. They've expanded
Most of their stores now are food items. Kroger is the largest supermarket in the United States with 3,600 stores. Aldi, that many of you may be familiar with 2,000, Ahold Delhaize with over 2,000 stores. Quick jump as we think about these trends in market share and retail penetration. You look at countries over in Eastern Europe where Hungary is 34%, Poland 40%, and so forth. Parts of Asia, you see Australia at 25%. This is led by their largest retail there called Woolworths. Japan's at 11%. China currently, we have marked as 5%. We actually think that number is significantly larger because they have a lot of fresh markets where private label is not necessarily recorded. And India is at 5%. Going back to some of the other reasons where you'll have stronger or less penetration with private label in different countries is the consumer experience. How are you as a retailer portraying your image to consumers? And that's very, very important. Does the retailer portray a positive image of itself? Are the stores clean floors, comfortable environment? I'll try not to speak too fast, and I apologize for the interpreter. Are the store shelves well organized? Okay. If the consumer has a negative image of that retail chain, then they may be hesitant to purchase a store brand. More supermarkets today are renovating entire store sections. They're working with their merchandising experts, design agencies, to enhance the consumer experience. In departments, in particular with bakery, deli, the cheese section, where now you can find a lot of sampling going on. Some retailers are also building their own wine shops within the store, and that's becoming a popular trend today. So, and as I said earlier, consumers are always encouraged to sample products and across all department stores. Does the retailer allow the consumer to return the product if the product is unsatisfactory? Is there a phone number that they can call? So these are all of the little things that one wants to build into their private label program. A retailer needs to consider all of these elements to be successful in the long run with their program. Very important is the decline of TV advertising today. Okay, I think the TV was invented earlier, however, it was in the 1950s when it became broadcasting began in the United States and across other parts of Europe, where the big brands had this unique platform and they could advertise. Well, that was a half a century ago. Today, when I leave the office and I go home, I have 1,000 channels, cable TV, satellite TV, online streaming, phones, tablets, where these new options offer little to no advertising. So brand loyalty, which was so dominant previously, is in decline today. Shoppers no longer just grab the national brand. And as I heard earlier, they now do pick up the products, they do look at the labels, they do compare products. Quickly on middle class expansion, the Latin American middle class will grow to more than 300 million here in the United States before the year, in Latin America before the year 2030. It's only 8 years from now. We're seeing the global middle class is expected to jump from 2 billion to 5 billion people in no more than 20 years, led in particular by China and India, of course. And then also product availability. Is the retailer carrying their store brands across the entire aisle and across all departments? That it too will impact private label penetration. I'm going to jump quickly here to some of the characteristics of successful private label programs. One, first and foremost, is product quality. Okay, you need to have a consistently good product across all categories.
the product has to be considered equal to or better than the national brand. Today, if you talk to most consumers, PLMA has done its studies, 50% of consumers select the private label product over the national brand in terms of quality, in terms of taste, and so forth. One of the things I want to share with you is a real good example of this. I'm going to use the example of Coca-Cola. Coca-Cola can be found in every retail store across the world. All right. So if you're a consumer, you want Coca-Cola, you can go to store A across the street, you can go to store B across the other side of the street, and so forth. However, if you're looking for that specific private label, that specific store brand, well, you can only go to that store. I'll use an example here in the United States. We have Trader Joe's, and I love their ice cream bonbons. They make these fantastic private label bonbons. So I go shopping to that store because I can only find Trader Joe's bonbons at Trader Joe's. So I just use that as a real differentiator of why it's so important to create a successful private label program. A poor experience, a poor product, that consumer is going to be hesitant to try private label in other product categories or in other departments. So the retailer needs to build faith and trust with that consumer. Packaging and graphic presentation. How well is the private label program branding? Is it just, again, one category, or successful programs will be branding throughout the store? Is it innovative packaging? Is it functional packaging? So those are key characteristics. We'll look at some samples of packaging shortly. Aggressive positioning, very important on the store shelf. I was in China, about 5 years ago. We were doing a program overseas, and I visited a retailer called Lin Wow, and I was searching for their private label, and I could only find it on the bottom shelf. Versus today here in the US and in Europe, you'll find the private label either side by side with the national brand, or some retailers, for example, Walgreens, one of the largest drug chains here, they will place their private label front and center, eye level to the consumer, and place the national brand in an inferior location on the lower shelf. So again, aggressive positioning, promotion and marketing. I'm not going to spend a lot of time on that, but very important. How else is that retailer promoting their brand? Okay, you may see gas stations, fuel stations out in the parking lot. It's branded as Walmart or branded as the retailer name. You enter the store, you have people, labor staff greeting consumers. They're wearing the uniform. So it's all about the branding, all about the promotion accordingly. I'm going to jump to, very importantly, corporate involvement. There needs to be a commitment to store brands from the very top. So the entire organization must be engaged in their private label, and it's vital for a successful store image. I'll share this all with you because that's what's making and driving private label in particular in the US and in Europe. And you're seeing that market share penetration. And if this is what it takes, these are the successful characteristics and attributes for a private label program, that's what the retailer is looking for. So you either as manufacturers, as suppliers, brokers, that's what you're striving for. That's working in collaboration with the retailer to make their store brand program successful. I'll jump ahead quickly to looking at some consumer trends. I think this is important. Today, women are receiving 60% of the university degrees in Europe and in the United States. Previously,
women were only looking at specific degrees in education to become teachers. That's no longer the case. Today, 50% of women's degrees are in business and in management. There are now more professional women than men in the United States. And so give that some food for thought. Since the year 2000, over the last 20 years, women in Europe have filled 75% of the available jobs. So what does that mean? We're looking for convenience. Women are seeking quick and easy to make foods. In particular, you're looking at convenience with prepared meals, ready to eat type of foods. Jumping ahead, how on the slide here, restaurant quality foods at supermarkets. Well, there was a trend for a while where supermarkets were losing shoppers to restaurants. Now, leaving aside COVID and the pandemic where everything was shut down for the moment. But so what did supermarkets do? They're looking to create restaurant quality meals, restaurant quality foods, and they're on the store shelves today. And so the supermarket is competing with the restaurant for consumer stomachs, if you will. And then very importantly, as I mentioned a little bit earlier, private label today is considered on par, equal to the national brand. And that's how consumers are looking at store brands, in particular in Europe and in the US. Very important, I'm sharing here on this slide a study we did less than 2 years ago. I'll be happy to share this with the Consulate General. And feel free, you can distribute this. This was a study we did specifically to see the popularity of international products being sold here in the United States. And what it revealed to us was that shoppers today can readily identify products coming from specific countries. And I thought that was, a really eye-opener. And it goes back to the fact that they either quickly can identify that it's a Latin food or coming from Italy or coming from Asia and so forth. But more importantly, it's also their willingness to try and buy these foods. And one of the reasons we did this study, and we'll tie into our trade show shortly, was there's been this growing component for PLMA, and the growth of PLMA is with international or members coming from outside the United States. And that's what led us to take a closer look at international products being sold in the US. Jumping to this next slide, you'll see coming right from the study what is most important to US shoppers. Look at the first 4 characteristics. And again, think about your company, think about your products. Taste, nearly 70% of importance, most appealing. Quality, authenticity, and exotic flavor. So that is really driving these gourmet and ethnic products in the US. And it's also being driven the fact that the US demographics continue to change and becoming more ethnic. Who are some of the new buyers today? Well, we always talk about the millennials and Gen Z. Well, who are they? In particular, you're looking at folks that the millennials are those folks born between 1980, 81 to 1996. The Gen Z group is anyone from 1997 to today. Okay. Half of the millennials and more than half of the Gen Zs want more products in their stores, want more international products in their stores. As I mentioned earlier, here you can see from the slide, 73% of the shoppers from our study can identify products' country of origin. That to us was very eye-opening. Products are bought often, 46% millennials, 35% Gen Z, either frequently or always buying an international food product.
So again, think about your company, think about the products that you produce. And again, 3 of 4 younger consumers, we're talking about millennials and Gen Z, are aware of store brands. So again, it's not that store brands is a new phenomenon, a new brand, new concept. It's been around for 40 years and continues to evolve. And today, more and more people are well aware of store brands. Go through quickly some retail trends. You'll see, and when we look at some packaging, but there's been a lot of success on the food side. Retailers are looking to expand their store brand concept to other areas of the store: electronics, office supplies, other home and household goods. You're seeing multiple tiers of a store brand in categories. So we'll see it shortly. There's budget tiers, value tiers, gourmet tiers, premium tiers, all within a product category. I'll just use cookies as an example. You'll see a very budget line of cookies, an everyday line of cookies, or a very high-end premium line of cookies, all on the same store shelf by that retailer under their store brand. So it's not just private label, one product, that's it. They're expanding into multiple SKUs. Last but not least on the retail trend, and this has been ongoing for quite some time, is the globalization of retailers. We saw earlier market penetration of private label, and particularly in Europe, being over 50% in Northern Europe. Well, many of these retailers are now moving into the US. Ahold Delhaize over in Europe is now here in the US. Delhaize is Food Lion, based here out of the Central America Eastern Seaboard. Aldi, you may all be familiar with, continues to open, is on a very aggressive expansion plan here in the US, as well as the other discounter Lidl out of Germany is now coming into the US market, and they're looking to open up a couple of hundred retail stores. So as we see more and more European retailers come into the States, we are anticipating the further growth and development of private label. Let's quickly look, you have to talk about e-commerce quickly, and you have to talk about Amazon. But, in South America, you're probably very familiar with Mercado Libre. In South Korea, the Amazon of South Korea is called Coupang, if you're not familiar with them. Alibaba, of course, is out of China. Amazon obviously is doing a lot of private label, and they've been very relatively aggressive about it. They've also gone into other services such as video streaming. Again, this is all private label. They've gone into fresh products and delivery, and you can see the branding of some of their delivery trucks. Quick example of some other Amazon products. Here they've created a brand for themselves called Happy Belly. This is their drink mix and their cookies, and they've created another brand called Wickedly Prime for some of their snack items. Let's look at some of those product and packaging trends. Again, just to give you a general idea, we'll go through this relatively quickly. This is Amazon again, their newer private label line called A Plenty. And again, you look at this, you would not necessarily think that this is a private label. It's upscale packaging, it's colorful, it's well thought out, and they have complementary products to these snack foods with their honey Dijon mustard, again, also as private label. So it's not just one product category, but it's a range of items. Here's Costco. They're very well known. So Warehouse Shopping Club, Kirkland Signature is their store brand. And you can see all the way from bourbon to organic maple syrup.
Simple Truth. Now we have to mention Simple Truth. This is the Kroger line. Kroger is the largest supermarket chain in the United States, and they've made an emphasis on their organic and natural. So they've created an entire store brand program built on organic and naturals. And this private label is now a $3 billion business for Kroger. You can see the wide range of product categories, from dairy to spaghetti and pasta and so forth. They continue this throughout the store. Again, all organic and natural, from their cheese pizzas and meats and beverages. And obviously with the latest trend today is plant-based, right? The plant-based meats, again, under their Simple Truth label. This is Kroger, largest supermarket chain in the US. And again, it's very important, $3 billion private label program has been created. Favorite day. Whose favorite day? Favorite day is the private label for Target. Target is a large mass merchandiser here in the US, headquartered in Minnesota. And they've created a private label line specifically targeting their bakery and sweets and snacks categories. And you know, what a better brand name than Favorite Day for their store brand. So I think it's fantastic. Again, look at the packaging, look at the colors. You know, if you see this on the store shelf, you know, you would not necessarily believe that this is private label. But today, as we said, the consumer believes and equates private label and the national brand as equal and no longer inferior. This is still Target. We talked earlier about the different tiers. This is their Good and Gather signature line. The signature line, in fact, is their premium private label line. And you can see some of these products are clearly imported. Right on the pasta, it says imported from Italy. The pizza, which is pepperoni pizza, on the box, you can see a product of Italy. So these US retailers are working every day with foreign suppliers for their store brand programs. This is Walmart's value brand called Great Value, just to give you a range of premium and value level programs. Still Walmart, their Great Value snack line, granola bears. Now Walmart has come out with a premium pet food line. And this is, I don't have the latest statistics, but during the pandemic, we know private label, or in general, the pet category, pet food, pet treats, pet accessories, boomed tremendously because as everyone was home by themselves, they all went and adopted pets. So Walmart quickly was able to create a store brand signature private label program for everyone's favorite pets. Wanted to share this one. Excuse the bright red background. It was the best slide I could find. Going back to Costco. Costco today sells more wine than any other store in the world. It's amazing what they do. And you can see the amount of private label all under the Kirkland signature brand. And I think I see a Malbec here as well, which I know you're all very familiar with. And this may be last but not least, here is I want to look at now a drug chain. You know, in the US, it could be Walgreens, it could be CVS, where, as I mentioned earlier, today, drug chains have become almost the equivalent of convenience stores, where they are selling everything. They're competing with supermarkets, they're competing with convenience stores, and they're competing with discounters. So drug chains today have expanded across food, across multiple categories. And as you can see here, from ice cream to pizza, to cookies and so forth. And their private label line is called Nice.
jump really quickly so we can wrap up a little bit about PLMA. We've been around for over 40 years. We represent consumer packaged good manufacturers. Our offices is here in New York, where I'm calling you in from. We also have an office in Amsterdam, where we also run our trade show there as well. We have more than 4,000 members worldwide. They come from 100 countries. Some of those members include not just manufacturers, but service providers. They may provide packaging or labeling or ingredients and so forth. Some of their members also include importers, exporters, and distributors, as well as brokers. And brokers here in the US still play a vital role between retailer and manufacturer. And PLMA has over 100 members that are brokers and again, play a strong role relationship. Our trade show, where we invite you and Argentina to present all of your products, is held in Chicago at the Donald D. Stevens Convention Center. We've been there since 1982, 83. So it's they know us well, and it's really a good home for us. And all the buyers, it's convenient for the buyers because Chicago is so centrally located within the United States. This year's theme for our trade show is consumers are back in charge. You may have noticed that over my other shoulder here. We're seeing, as we came out of the pandemic, consumers are trying to take charge of their lives again, right? They want to go back on vacation. Maybe they don't want to go back to the office very quickly. They wanted to go buy pets. But more importantly, what we're looking at, they're looking closely to health and wellness type of products. They're looking for products with specific attributes that will make them feel better. And that's how we came up with this theme, consumers are back in charge. Our US trade show back in 1983, our first show there in Chicago, had 53 booths. Here we are today. Our last show was in 2019. We had more than 2,500 exhibit stands, more than 30 country pavilions from all over the world, Europe, Asia, and the Americas. Here in Chicago, 55 countries are represented on our show floor, on the PLMA show. And every major retailer from the US and Canada participates and attends our show. Again, because private label, to try to find and create a successful private label program with the right manufacturers, the right suppliers, with quality products. Just to give you a sample, again, I'm showing you our show floor. One, it's from 2019. Unfortunately, because of the pandemic, that was our last show, but we're on pace to be back in 2022. But I thought it was important to give you a visual so you can see the size of the event. We started in 2019 looking into some of these newer trends. You'll see plant-based meat section, wines and spirits section, hemp-derived CBD, still very fashionable. And there's some growth in other non-food areas such as kitchenware and so forth. Always good to show some visuals of the show floor so you can see some large booths. This is not a show where you're going to only find small booth spaces, what we call tabletops, and you just have a table. No, our show has all different types of exhibitors, all different types of suppliers, from very big, well-known national brands that do private label to medium size and to smaller size companies. They all participate in our show. Here's an example of our Holland pavilion. This photo was taken just before we opened the show floor. Here is a photo of our French pavilion. Don't know if who may be old enough in the room here, but many of you may recognize this is Chubby Checker. He invented the back in the 70s, I guess it was. I may be dating myself a little bit. The twist. Who Wants to Do the Twist became a very popular hit song. Well, he's also one. He's become an exhibitor now, and he makes these products. And last but not least, with some photos, you'll see the Italian pavilion
in the background, and you'll see some folks very happy to be trying some wine in our wine pavilion that we had on the show floor in 2019. Just to give you a general idea of some of the pavilions participating on a normal basis, all the way from Italy and Canada, you'll see how many are coming in from South America, Brazil, Chile, Peru, Greece, over from Asia. There's a lot of new a lot of country pavilions this year in particular. What we're seeing a trend as countries are looking to maybe diversify their exports away from Russia, away from China. The US market is very attractive. So we're picking up a lot of growth from Israel and Jordan, Serbia, Lithuania. So there's tremendous amount of growth. We now have a call from Australia, who are looking to, again, diversify and put a bit more of an emphasis on the US marketplace for their exports. Overall, our show has on average 5,400 attendees. May seem like a small number of attendees based on the size of our show, because private label is still a niche marketplace, but everyone that attends is a very high level vice president, executive decision makers that come to our show. And it's across all formats. We mentioned supermarkets, club stores, specialty retailers, international retailers, as well as food service. And you'll also have, as part of the opportunity of the show, we send out prior to the show a buyer's list, so you can see everyone that is planning to attend the show. We also make available to all of the retail buyers our online show preview, which is available 30 days, and it allows the retailer to see all of the participants, all of the exhibitors. They can schedule appointments and so forth using this system, and that's our matchmaker program. And all exhibitors are welcome to participate without any cost to our new product expo showcase, where if you have any new items, new to private label, maybe new to the marketplace, we will put it on, promote it in our display right off of the main lobby. And of course, all exhibitors are listed and promoted in our official trade show program guide. Thank you. I hope I didn't run over too much time, but thank you very much. Thank you, Anthony. Excellent your presentation. Muchas gracias, Anthony. Muy buena la presentación. Seguimos en esta jornada con la presentación de una empresa argentina que se llama Villa D'Agri, que van a contar otra experiencia de acceso al mercado. Nos acompañan Ángel y Alejandro Parente, directores de Villa D'Agri, una empresa de pastas frescas, e Ignacio García Costa, que es gerente comercial en Estados Unidos de la compañía. Ángel, Alejandro. Bien, buenas tardes, gracias por invitarnos. Les hago una pequeña introducción de la empresa. Somos una empresa argentina familiar, comenzamos en el año 1981. Somos especialistas en marca propia. Actualmente fabricamos más de 70 etiquetas propias para el mercado argentino y extranjero, obviamente incluido Estados Unidos. Contamos con las normas de calidad FS 22000, estamos registrados en FDA y cumplimos estándares de responsabilidad social empresarial, que son algunos de los requerimientos que nos piden para exportar. Tenemos en la empresa departamento de calidad, laboratorio propio, departamento técnico legal, comercio exterior, despachantes, y tenemos la ventaja de tener nuestro propio depósito fiscal, en el cual la mercadería se presenta al camión acá in situ y se exporta, sin pasar por aduana. Con eso ganamos tiempo. Bueno, nosotros comenzamos a exportar en el año 2003 a Estados Unidos y estamos con un crecimiento constante. Lo importante, muchísimas gracias Alejandro, lo interesante e importante para las personas que de Argentina quieran exportar a Estados Unidos, a Chicago en particular, es ser consistentes, tener una propuesta de valor para el cliente, escuchando al cliente lo que necesita y adecuando entonces nuestra propuesta, nuestro producto, ¿sí?, a lo que el cliente necesita, entender la idiosincrasia. Ahí Anthony nos contó un poco cuáles son las tendencias del mercado, las tendencias del consumidor. Entonces, estar muy atento a lo que el consumidor necesita a fin de poder brindarles ese valor. Y también me gustaría que nos cuente Ángel
la experiencia propia del empresario, ¿no? De llevar adelante una empresa desde el mercado local hacia un mercado internacional, exportador. ¿Cuáles son las virtudes como empresario, como empresa que necesitamos si queremos meternos en este camino, que es de largo plazo, ¿eh? No sale de un día para el otro, pero sí que con consistencia, con la ayuda de las agencias gubernamentales, se puede lograr? Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Ángel, como ven, el más joven. Bueno, nada, la experiencia cuando empezamos en Estados Unidos, empezamos muy de abajo. Lo que dijo él es escuchar al cliente y al consumidor, porque nosotros vamos con un producto que comemos en nuestro país y hay que ver si en el país que vamos les gusta o lo tenemos que adaptar. Lo primero que hacemos es adaptarnos al país que vamos. Pero, ejemplo, por llamar algo, México tiene que estar más picante y tenemos que ir con eso. ¿Qué es ser un empresario en Argentina? Y es estar haciendo milagro y gracias a Dios los gobiernos, principalmente esto, hacen muchas reuniones para que nosotros sigamos vendiendo, pero como dijo Alejandro, tenemos que tener todas las normas porque se terminó la empresa argentina que va a, y discúlpenme, bien en argentino, a versear. Se terminó. Tenemos que ir con todo, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la calidad y el prestigio de decir no equivocarnos, y si nos equivocamos porque existen, dar la cara y seguir trabajando, que eso es lo principal, porque el país que vamos a vender no siempre tiene las mismas normas, o cuando llegamos allá cambian las normas. Hemos encontrado un montón de detalles que cuando fue problema nuestro cerrar, ir corriendo, arreglarlo y seguir vendiendo. Entender al cliente, entender al consumidor de ese país. Nosotros estamos surgidos de dinero y a veces hay que darles unos plazos y escucharlos. Y bueno, lo que dice el manual del vendedor, el cliente es todo. El cliente es el cliente. Y con respecto a Anthony, que hablaba de marca propia, somos totalmente especialistas, grandes cadenas, pero puedo nombrar una en Estados Unidos, Goya, que es tremendamente exigible, exige mucho y hace ya 5 años que estamos haciendo productos para ellos y gracias a Dios no tuvimos nunca un problema y realmente el consumidor de Estados Unidos es muy exigente. Le encanta pagar y comer bien. Es exigente y no tenemos un error. Tenemos que seguir así porque es nuestro trabajo que no haya errores, ¿eh? Esa es una de las partes que el que quiere ir a otro país tiene que ir sabiendo que tiene que tener todo. No puede faltarle algo porque se le queda el negocio en el camino. Eso para cualquiera que nos esté escuchando es, bueno, yo llevo el producto que esté escuchando. Cuidado, está patentado, se sabe cuál es la materia prima, si esa materia prima como los lácteos tienen para poder ser exportable, porque a veces compramos, vamos a hablar de nosotros que usamos muchos lácteos para pasta fresca. Muchísimas fábricas de quesos, vamos a tomar fábricas de quesos, que sí tienen una calidad suprema, pero no están exportador e importador. Entonces, cuando vamos a hacer la materia prima, ese producto quizás no puede entrar. Fijarse el primer día. Nada es esto, es ir casi o teniendo todo, escuchando bajo todo concepto al cliente del otro lado de Argentina, escuchándolo, porque vamos a vender lo que nosotros tenemos, bárbaro, no siempre le gusta, y a veces cambiar el gusto, como dijo, lo primero es el gusto, el sabor que quieren sentir ellos, che, y vienen argentinos, che, ¿qué querés? Bueno, esto tenemos que lograrlo. Siempre lo que nosotros hacemos, empanadas, ravioles y todo lo demás. Si piden un raviol que tiene que ser con más de algún producto, también se lo hacemos. Porque sabemos entender al cliente del cliente. Eso nos dio que estamos creciendo, nos confían en darnos la marca propia. Hablemos de un mercado como Walmart, que durante 10 años nos dio la marca Walmart, no Great Value, no Smart Price, no nada de eso, nos dio la marca Walmart, que comentarios que escuché por ahí, éramos dos personas o 2 empresas que adoptaron la marca Walmart, no adoptaron de nuevo Great Value. Eso nos daba una tranquilidad de que le estamos haciendo los productos que ellos necesitan. Hoy con esa cadena en Argentina,
en Brasil, con Big en Brasil, que bueno, fue vendida, pero Walmart. En Chile somos la marca líder, Walmart, y en Argentina fue vendida, pero seguimos haciendo productos para ellos. Así que estamos, creo, nos estamos vendiendo como empresa. Le estamos diciendo a las empresas que quieren ir, vayan con la verdad de lo que tienen, y creo que tiene cabida. Pero sí, chicos, es muy de a poco, ¿eh? Es noviazgo, es casamiento, el hijo, y recién empezás a ver la realidad cuando el pibe sale de la facultad y te quiere devolver la plata que gastaste. No es de un día. No es llego y un amigo me hace vender en algún país. Ejemplo, Chicago, que es hermoso lo que ustedes cuentan, pero para participar en Chicago y hacer ventas ahí, está bárbaro. Participar también con los mismos fabricantes de mi producto, en qué podemos intercambiar. Porque nosotros tenemos un montón de fabricantes que lo ayudamos con mercadería de aquí. Le falta, rompieron una máquina, tenés que estar ahí presente, ayudarlos. Entonces ahí es donde empieza la confianza hacia un país que quizás estuvimos una época, dicen que le mentíamos, hoy no, todo lo que estamos exportando, a fuerza de cachetazos, y disculpen nuevamente, vamos con calidad que necesita el país. Y vamos con lo que el cliente quiere. El cliente mío es el mercado, pero yo escucho al cliente del mercado que el raviol le gusta de esta manera. Entonces vamos a ese raviol. Menos masa, más relleno, menos relleno. Exclusivamente para ese mercado, ese país. Nada. Es, de nuevo, es a largo plazo, no es llego y vendo. Sí, llegaste y pusiste un pie. Bueno, tiene que tener confianza, tiene que tener fábrica. Te va a venir la auditoría de algún lado, te van a venir los chicos a ver lo que decís que tenés, y si lo tenés como ellos dicen que lo quieren, porque estamos muy auditados. Nosotros tenemos una sala de auditores acá en la fábrica, con las 70 marcas, tenemos sala de auditores de todos los mercados. Así que, nada, es mucho tiempo, pero sí se puede, y aparte, justamente con nuestro producto, nosotros tenemos muy buena harina, muy buenos lácteos, y tenemos muy buenos productos como para que ser completamente, pero contra los italianos nos peleamos palo a palo, estamos cabeza a cabeza con los italianos, ¿sí? Tenemos muy buena calidad de producto. Y lo bueno que tenemos también, los que fabricamos acá en Argentina, que sabemos mezclar bien esos productos para que sean ricos, ¿eh? Nada, si tienen preguntas, bárbaro, pero esta es la introducción y esta es la realidad, ¿eh? Los que quieren ir, se puede, más con comida, con comestibles, podemos ir, ¿eh? Y un tema ahí en particular, gracias Ángel, con respecto al tema de visión empresarial y con la llegada y escuchando al cliente, como dice Ángel, y acompañando lo que nos trajo Anthony. Sepamos que el mercado americano en particular aprecia mucho la marca, la private label, la marca privada. Entonces nosotros como empresarios, Ángel, en primera instancia, es el dueño de la empresa, nuestro amor a la marca que fueron construyendo, bueno, hay que saber que el corazón puede estar también en una marca de un retailer, en una marca de una marca privada de mi cliente en el extranjero, ¿no? Que eso también está el corazón de la empresa en la marca de otro. Bueno, pero es parte del proceso, sabiendo yendo de ser una empresa de venta nacional a una empresa realmente exportadora. Bueno, excelente. No sé si quieren comentar algo más. Tenemos un espacio justamente que Ángel había abierto las posibles preguntas. La idea era dejar un espacio ahora para el final, para posibles intercambios que tengan los oyentes de esta charla con los oradores. Abrimos el chat para eso. Excelente la experiencia de Villadagri, muchísimas gracias por lo que contaron. Hoy vimos distintas formas de ingreso al mercado estadounidense, particularmente a Chicago, desde distintas formas. Justamente Anthony contó todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las marcas blancas, que es una forma de acceso muy grande. Invitamos a todos y todas que quieran acercar preguntas para Anthony, para el consulado, para Beatriz Vivas, Pablo Herstein, que también nos acompaña, motor también de esta jornada. Muchas gracias, Pablo.
para Villa Dagri, para Ángel, Alejandro, Ignacio. Aquí les paso algunas preguntas que nos están acercando. Por un lado, ¿dónde conseguir los requerimientos para exportar de Bautista? Ahí les pasamos los contactos del consulado específicamente para lo que es Chicago. De todas formas, en la página de Cibuse, ahora les pasamos por acá el chat, si no nos pueden escribir por mail, ahí están todos los requerimientos por país para lo que es la exportación. Para lo que es Estados Unidos, el año pasado dimos una charla junto a la FDA, que sería el organismo de regulación de alimentos y fármacos de Estados Unidos, con una nueva ley FISMA que se llama, que aplica para el mercado estadounidense, que les recomendamos ver, ahí Bautista, si querés ver esos requerimientos específicos. No sé, ahí paso, Beatriz, perdón, contesté yo al final, pero te paso, Beatriz, si querés profundizar en esta pregunta. No, digamos, lo que podemos decir es que se comuniquen con nosotros, porque depende de qué producto, y los vamos a ir orientando. Nosotros el email lo voy a escribir acá en el chat, porque es un poquito difícil. Pero también el consulado tiene una página oficial y un Facebook que se llama Consulado de Argentina en Chicago. Y ahí están los emails a los que nos pueden hacer preguntas. Como les digo, estamos a disposición de ustedes y contestamos en muy poco tiempo. Estoy escribiendo en el chat nuestra dirección. Buenísimo, Beatriz. Otra pregunta de Jorge Sicarelli sobre otros. Esta jornada nos trae, por lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, se pregunta sobre suplementos deportivos, sobre cuestiones vinculadas a nutrición, entiendo. Si es posible exportar esos productos, es bastante específica. Hay, tal vez, Anthony, si querés responder al respecto, si conoces algún circuito vinculado a lo que es suplementos dietarios. You are mute, sorry. Of course. Yeah, I'll just quickly emphasize what was said previously. The FDA and their website in particular, and it seems like the Consulate General here of Argentina also is sharing that information on what can be exported. There are some products, are very highly regulated, and OTC products is one of those for sure. Bueno, no estoy... Paso una pregunta muy amplia. Bueno, mientras mirás las preguntas, yo puedo hacer comentarios, por ejemplo, que hay un ejemplo que cuando hablamos de Target, que crea gustos, que hace birthday cake, por ejemplo, que para Argentina es difícil de entender, pero por eso esa es parte de son pequeños ejemplos de adaptación al consumidor que son importantes. Gracias, Beatriz. Aquí paso una pregunta respecto a aspectos de packaging y bueno, nada, es bastante compleja la pregunta, pero te recomiendo, Yucus, dimos una presentación sobre aspectos productivos para la exportación. Si nos escribís a exportar@produccion.gov.ar, te la podemos facilitar. Está dividida en dos, en cuestiones logísticas, junto con el Instituto Argentino del Envase, quienes te podrían asesorar más puntualmente al respecto. Cualquier consulta, de todas formas, sobre cosas más específicas nos pueden escribir, insisto. Varios nos preguntan sobre requisitos de ingreso y regulaciones.
para rotas a mosqueta, por ejemplo. Insisto, acá en esta es muy amplio lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, así que esas preguntas más puntuales les recomendamos que nos escriban concretamente a exportar@produccion.gov.ar y les facilitaremos ahí la información. Una pregunta también de Finca el Cardón, que agradece la presentación. Para ellos, vamos a la próxima jornada, que será en septiembre, vinculado a este sector, será específicamente sobre lo que es vinos a Estados Unidos, así que ahí los invitamos a que participen. Pero bueno, en general, no sé, mismo entre ustedes, si quieren acercar alguna pregunta, estamos con el tiempo. ¿Cuál es la tendencia de consumos de frescos, de fruta fresca para Estados Unidos y Chicago? Ahí, no sé, una nueva pregunta, tal vez para Viviana, para vos. También había preguntas sobre exportación de kiwis. Ahí, bueno, hay algunas preguntas, son muy genéricas, disculpen que es complejo desde el chat responder todo, son muy específicas algunas cosas y después hay preguntas genéricas. Esta charla va a estar subida, se las vamos a hacer llegar, está subida a la página del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Cancillería también, en Argentina Trainet la van a poder ver. Les vamos a hacer llegar las presentaciones, que el PPT del consulado no se pudo ver, así que se los haremos llegar, lo mismo que el resto de las presentaciones, sobre aspectos, o sea, cuestiones vinculadas a costos y aspectos regulatorios. Les recomendamos, por un lado, el curso introductorio en comercio exterior, que damos también en el marco de PyMEs para el Mundo, que está a punto de iniciar, todavía no inició, pero nos pueden escribir a exportar@produccion.gov.ar y les haremos llegar. Ahí tendrán toda la información de cómo pensar la exportación y la estrategia exportadora en términos generales. En cuanto a costos puntuales, les recomendamos consultar obviamente con un despachante de aduana. Hay preguntas vinculadas a aspectos de refrigeración. No sé, en el caso de ustedes, Alejandro y Ángel, temas, o sea, ¿tienen alguna especificidad para el envío de los productos en cuanto a la paletización o algo que quieran comentar? Hay preguntas técnicas sobre cómo enviar los productos. Si es fresco, por ejemplo, nosotros los productos frescos, al ser pasteurizados y envasados en atmósfera controlada, le estamos dando 65 días de vida útil del momento que lo fabricamos al momento que se termina para vender la caducidad. Nosotros a Estados Unidos lo mandamos congelado. Justamente de eso, hay empresas en Estados Unidos que hacen el refresh. ¿Qué significa? Lo mandamos congelado, le damos 1 año y 1 mes de vida útil, y la persona lo descongela, lo lleva refrigerado y le da 40 días. Eso está permitido en Estados Unidos y muchos países. No todos los países lo permiten. Estados Unidos lo permite. El refresh se puede hacer. Ahora, si la persona tiene que llevar refrigerado, ¿sí? ¿Dónde lo tienen que llevar? Es el avión, porque 60 días el barco son 35 días, son 30. Pero después sacarlo, llevarlo al depósito, no llega con la vida útil, no llega para la venta. Ahora, si lo que quieran llevar de fresco le permite un flete del 40% del producto, lo tendría que llevar por avión. Ejemplos, Colombia, nosotros llevamos por avión, cuando llevamos, ¿y por qué tenemos un flete gratis? Porque siempre lo pongo como chiste, porque vienen los aviones colombianos con rosas para que nosotros seamos lo más buenos maridos posible y se van vacíos, y ahí le encajo los ravioles a buen precio.
En el caso de Chicago en particular, a ver, para Chicago en particular, que estamos hoy en claro, tiene que ser congelado. Habitualmente el barco va a costa este y hay dos maneras de llegar: vía terrestre por tren o por camión. El camión es más costoso, es más ágil, el tren es menos ágil, porque te deja en lugares, no llega directamente al cliente, o sea, después había que hacer un cross-docking en la estación de tren en Chicago. Es factible, sí, también hay que tener un buen operador logístico allá que nos ayude con esa parte, ¿está bien? Eso para Chicago en particular, por estar tan al centro, que es un muy buen hub, pero no está cerca del puerto. Buenísimo, Ignacio, muchas gracias por la aclaración. Acá Gastón Castro para ustedes les propone que junto al CONICET están desarrollando pastas proteicas como posible vínculo. Bueno, ahí en general me parece que barrimos casi todas las preguntas. Disculpen las que fueron muy puntuales, les comparto ahora la pantalla con el mail nuestro, exportar@produccion.gov.ar, nos pueden hacer todas las consultas puntuales, y el mail del consulado argentino en Chicago es argenttradechicago o argentradechicago@cancillería.gov.ar. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes en esta charla. Muchísimas gracias a los oradores. Beatriz Vivas, cónsul argentina en Chicago, excelente la caracterización. Muchísimas gracias Anthony Aloya por la Private Label Association, muy expeditiva y muy completa también la presentación. Y muchísimas gracias a Alejandro y Ángel Parente de Villa D'Agri, la experiencia de primera mano de una pyme argentina que cruzó todas estas barreras, digamos, y que llegó a Estados Unidos y que sigue creciendo. Es un muy buen caso inspirador. Las próximas charlas en este ciclo les van a llegar vía email, es la comunicación oficial que estamos teniendo. Los próximos sectores serán vinculados al sector energético, oil and gas, para Houston, servicios basados en el conocimiento a Nueva York y Atlanta, vinos a Chicago, será la próxima, que es más específica vinculado a este tema. Nutrición animal a Miami, más adelante, y fármacos a Nueva York serán otros contenidos en el marco de lo que es Estados Unidos puntualmente. De la misma forma las invitamos al resto de los mercados que estamos desarrollando. Actualmente para lo que es Sudáfrica, en lo que es alimentos, se realizará una degustación de productos argentinos, que si no les llegó la invitación nos pueden escribir este mail para participar, todavía están a tiempo. Y bueno, nos encontramos en las próximas jornadas. Muchísimas gracias a todos y todas.